In the previous class or in the morning class, we have discussed that quantum numbers or quantum theory of hydrogen atom. Quantum theory of quantum theory of hydrogen atom. Hydrogen atom. Quantum theory of hydrogen atom. Then what we discussed? Firstly, we discussed about that principal quantum number psi is represented with psi n l m. That is r, theta, and dependencies. Where n depends on r, l depends on theta, then m depends on phi. Where we call that n as a principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number. Where p is defined as l is defined as angular momentum quantum number or orbital quantum number. We define this one as orbital quantum number. Then m is defined as ml, defined as magnetic orbital quantum number. Magnetic orbital quantum number. Orbital quantum number. Right? This much we have discussed in the previous class. Okay. Now, next concept is about, see this. What we discussed is, 1 minute. Now, if you change the principal quantum number, energy will change with a large amount. So we change the spin. Even spin kuda define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Moreover, ML tells about the orbital in which external energy is external magnetic field ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಅದು ಆರ್ಬಿಟಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. That is given by this. Moreover, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. That is defined as spin quantum number. Spin quantum number. Okay. Moreover, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is that term? Term is defined as parity of the wave function. Parity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದು? We define the parity of the wave function. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ parity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. So here we are going to define another one term that is called as parity of a wave function. Parity of wave function. Parity of wave function. Suppose let us consider this electron is dropping from higher energy state to lower energy state. Suppose let us consider this electron is dropping from n l ml to n prime, l prime, and ml prime state. Jump ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Let us consider the highest state is higher energy state ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. What I'll do here, so that is psi I initial wave function, then is the final wave function ಅಂತ ತಗೊಂಡು. Okay, final. So let us consider this state is going to be n, l, and ml. Here this state is going to be n prime, l prime, and ml prime ಅಂತ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Then the change in the parity of the wave function is given by parity change ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ wave function ದು parity change ಆಗ್ತೈತೆ. So that parity change is given by change in the parity is given by change in parity. Parity that is going to be delta. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ p ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು total parity ಅನ್ನು. Generally what we write that psi of nl from l ದಿಂದ if it takes the transition of nl prime, then l prime and ml prime. So that is going to be, it is multiplied with minus 1 power delta L. Change in the delta L. Parity of the wave function depends on the difference of the orbital quantum number, that is L. Includes ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ delta L ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let us consider this state
1 minute. For if I define the L1 for this one, L2 for this one, delta L is given by L2 minus that is mod of delta minus L1 gives delta L. Depending on this, we are going to define the parity of that function. And moreover, in the concept under this is going to be parity. Generally, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಯರ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಲೋವರ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜನರಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದ ಇದು? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, what to define the dipole transition or oscillating dipole radiates the radiation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. So what exactly that is given by is that is oscillating dipole will give oscillating dipole radiates the radiation, radiate the radiation, radiate the radiation. This dipole transition ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ ಡೈಪೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್. If a dropping electron release the energy, remember if a dropping electron radiates energy, then there should be parity change. Compulsory ಆಗಬೇಕು. ಬರೋವರ ಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೋತು ಅಂದ್ರ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Dropping electron radiates the energy. Then there should be parity change ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Parity change ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಇವನ್ ಇತ್ತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೈ ಫೈನಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇವನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ parity change ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ then we can say that the electron dropping from higher energy level to lower energy level radiates the energy. Moreover, this parity depends on L value. Parity depends on N value, on L value. L value change ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ parity change ಆಗುತ್ತೆ. Parity change ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ the electron which is dropping from higher energy level to lower energy state, it is going to radiate. Moreover, one electron system ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಟು ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಸೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಉಳಿತದೆ. Therefore, there is no, it is not allowed. So it is not allowed. Allow ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Okay. Then, especially in case of one electron systems, one electron systems ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು one electron systems ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. One electron system, only those transitions are allowed for which delta L is going to be delta L is equal to plus or minus 1.
delta L is going to be always plus or minus 1. Remember. Okay. ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಇಂದ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿಯಾಗಿರಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ, should be is 1. So change the momentum should be is change in L. Change in angular momentum should be ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ should be ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಏನಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ is given by is delta L should be equal to plus or minus 1. Then delta ML should be equal to 0 or plus or minus 1. Because M ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀತೀವಿ, going to be L1 minus L2. ಬಟ್ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ML ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ML ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇರಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ, -1 0 and 1 ಅಂತ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಐ ಗಾಟ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 1 or ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಅಲೌಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What about the restriction on n value? Do you know that? What is the restriction on n value? So n is nothing but delta n. Delta n restriction ಏನು ಇಲ್ರಿ, it is unrestricted. Remember, it can go from any state to any state. So it is unrestricted. Moreover ನೋಡ್ರಿ, n ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅದ. ಇದರೊಳಗೆ ಇದು L ಮತ್ತು ML ಇವು ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋ ಫಾಲೋ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ n equal to 2 to n equal to 3 ಅಥವಾ n equal to 4 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ ಸ್ಟೇಟಿಗೂ ಕೂಡ ಜಂಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ n equal to any variation in the principal quantum number. But in case of angular momentum, orbital angular momentum, then the orbital quantum number, the azimuthal quantum number, that delta ML ಏನದಲ್ಲ, magnetic orbital quantum number ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, it should take only transition from one state to another having a difference of 1 unit. When electron dropped from higher energy state to lower energy state, then it is going to act as a oscillating dipole. Remember, this point is important. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, oscillating dipole will always radiate ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, so anyway it is radiate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore, when electron dropped from higher state to lower state, then oscillating dipole will be formed. Electron will form oscillating dipole. Oscillating dipole. So then it comes from magnetic dropped or jumps from higher energy state to jumped or dropped from higher energy state to lower energy state. Higher to lower state. Okay, lower state. ಇದರ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ರಿ, this is that possible? L equal to 0 ಅದ, L equal to 1 ಅದ. It can jump from 0 to 1. Is it possible jumping from L equal to 1 to L equal to 1? Is that possible? No, because L1 1 ಅದ, L2 1 ಅದ. What about delta L here going to be 0 ಆಗ್ತದೆ. So this transition is not allowed in case of
single electron system. For one electron system, generally ನಾವು ಏನಂತ represent ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರಲಿ ಅದನ್ನ. For one electron system, for one electron system, selection rule is that is delta L is equal to plus or minus 1 and delta N should be equal to unrestricted, then delta M should be equal to delta ML should be equal to 0 comma plus or minus 1. These are the main selection rule of one electron system. You should remember this, very important. Okay, for one electron system transition ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, whether it is in fine structure ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿ, means fine spectrum ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ large spectrum ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿ, so this is going to be followed. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ, whether is it possible, is this transition is possible from 2s to 1s, 2s to 1s possible ಅದನ್ನು, is it allowed? Is it allowed 1s to 2s? Not. It is not allowed. Why? For this particularly ಈ state ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, 1s state ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, what about the n value here? N value it is going to be 2. What about L value here? L value is going to be 0. What about N value for this state? N value is 1. What about L value? Again it is going to be 0. S orbital ka L is equal to 0 ಇರ್ತೈತಿ. What about delta L? Delta L 0 ಆಯ್ತು, but delta N ಏನಾಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು. ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯ್ತು. What about this L? L it is not allowed. Therefore, so this transition is not allowed. This transition is not allowed. Check what about this 2p to 1s, 2p to 1s, 2p to 1s allowed other. Why it is allowed? See once 2p to 1s, what about this n value? N is equal to 2 for this, L is equal to 1. What about for this? N equal to 1, L equal to 0. What about delta N? Delta N equal to 1. What about delta L? That is also equal to L 1. Therefore, these two transitions are allowed. Correct? What about 3D to 1s? What about this 3D to 1s? 3D state ದಿಂದ 1s ಗೆ electron transist ಆಗಬಹುದು. Is it possible? Just quickly. to 1s, is it possible? Not. Why? Delta L. What about L for this? See, for n is equal to going to be 3, L is going to be 2. For this, n is going to be 1, L is going to be 0. Then, what about delta n? Delta n is going to be 2, delta L is going to be 2. Is it possible? Delta L is only allowed for +1 -1 ಕಟ್ಟಿ possible ಅದ, ಇದು possible ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Therefore, these transitions are not allowed. Is that clear all? Yes. This is what exactly the selection rule for an electron system is carried by taking the concept of parity in this case. Is that clear? The concept is about orbital angular momentum. Already n ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, principal quantum number, that is nothing but main orbit. But in second one define ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, L ಅಂತ define ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದೇನದು? In quantum theory, orbital angular momentum ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ define ಮಾಡ್ತೀವಿ? So next concept is orbital angular momentum.
angular momentum. Orbital angular momentum. According to Bohr theory, now angular momentum ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? According to Bohr theory, how do you define the angular momentum here? So, according to Bohr theory, okay. According to Bohr theory, ಹೆಂಗ್ define ಮಾಡ್ತಾರೆ angular momentum ಅನ್ನು? Mod of L vector is equal to NH cut ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. That's why we define MVR is equal to ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ರೀ? NH by 2 pi ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. Classical, according to Bohr model. Quantum mechanics, according to quantum mechanics, according to quantum theory, according to quantum theory, this mod of L vector is going to be root over L into L plus 1 times of H cut ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, H cut ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. This is what exactly L is defined in case of quantum theory. ನೋಡ್ರಿ, orbital Bohr theory ಒಳಗಡೆ L depends on only L. ನೋಡ್ರಿ, here L depends only on N. But according to the quantum theory, L depends on L only. ನೋಡ್ರಿ, here L depends on in this L. Capital L ಅನ್ನೋದು L ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ capital L ಅನ್ನೋದು small l ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. Hence, L is orbital angular momentum. And this is the quantization of angular momentum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is called as quantization of angular momentum in terms of L. ಅದು ಕೂಡ quantization, but in terms of principal quantum number, here it is called as quantization of angular momentum in terms of L. Okay. Here what we do, LZ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ ರೀ. LZ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ. LZ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದ? That is the Z component of angular momentum. Generally ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. And orientation of the electron is not fixed in an axis. The axis ಒಳಗೂ electron orientation fix ಇಲ್ರಿ. It keeps changing its position. Here it is not necessary of that electron motion is XY plane ದಾಗ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. Let us consider, for example, ಈ ತರ. Let us consider what we'll do. Let us consider this electron is revolving in this direction. Electron ಹೆಂಗ್ revolve ಆಗತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay. Then ಈ electron revolve ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, clockwise ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Clockwise ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ angular momentum ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ? I will define this angular momentum in this direction, that is L vector ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. I will define this one as L vector. Then corresponding magnetic angular momentum ಇರ್ತೈತಿ. This magnetic momentum is going to be mu L ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. mu L ಅನ್ನೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತು? Do you know this mu L? Mu is equal to I into A ಬರೀತೀವಿ. I into A ಅಂತ I is into but Q by T is into area is pi r square. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ angular momentum. We know that ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ರೀ. Circular path ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ with center ಅಂತಂದ್ರೆ charge is moving, because of that the current is passing in a circular coil ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ mu ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ, angular momentum ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, because of its negative charge electron. Let us consider, for example, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. In this direction ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ along the z direction BZ. Then ಎಲ್ಲದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ along z direction ಏನು ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ? If I call this one as theta, L component is going to be LZ along the BZ direction. Then magnetic field ಗೆ ಅದ್ರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? Only LZ component ಇಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. So here we are going to define that one as, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. So this is what the magnetic field in that direction. Therefore, now ಇದನ್ನ LZ component of the angular momentum along z direction is given by component of angular momentum along z direction. For z component of the angular momentum is given by Z is equal to write that one by quantization, or that one as ml cut ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So this equation as
ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ equation as root L plus into L plus 1. LZ is taken as L h cut ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ mu L ಅಂದ್ರೆ ಏನು mu L is nothing but orbital magnetic moment. This is defined as orbital magnetic moment. Orbital magnetic moment. Where BZ is defined as external applied magnetic field or external magnetic field. External magnetic field. ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡೋರಿದ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಅದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣ್ತದೆ that's why they have got two values of this component of L along LZ is given by this one. ಆಮೇಲೆ moreover ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರೀತಂದ್ರೆ can I write this L as see so can I write this L as wait a minute can I write this L component along the LZ as like this L cos theta ಅಂತ ಬರಿಬೋದ ನೋಡ್ರಿ ಬರಿಬೋದಾ ಇದನ್ನ Z is equal to L cos theta ಅಂತ ಬರಿಬೋದ್ರಿ therefore ನಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ L Z is equal to ML h cut ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ write this same thing as Z is equal to I can rewrite that is mod of L into cos theta ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ this equation ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ equation ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ equation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ can I write that one as MH cut ML h cut is equal to L vector mod of L vector into cos theta ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು then ನೋಡ್ರಿ cos theta is equal to I can rewrite that as cos theta is equal to ML h cut divided by L vector cos theta I can rewrite that one as sorry not cos theta ಬರಂಗಿಲ್ಲ then I can rewrite that one as cos theta is equal to ML h vector ML h cross divided by it can be written as L value mod of L ಏನದ ಇದು quantization root over L into L plus 1 times of h cut ಅದು so I can rewrite that one as that is root over L into L plus 1 times of h cut so e h cut cancel ಆಯ್ತು left with only cos theta is equal to ML divided by root over L into L plus 1 so this is what exactly the angular momentum quantum number. This is known as phase quantization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ cos theta ಅಂತ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ phase quantization so this is defined as phase quantization where theta is the angle between angular momentum L and direction of the magnetic field so where theta is the angle between where theta is angle between angular momentum L and direction of the magnetic field that is B. Therefore this equation of that cos theta is equal to ML by L root over L plus L into L plus 1 is called as phase quantization. It will tell you what orientation of L makes with the applied field. ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ML ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತದ ML ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿತ್ತು ML ದ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವು is the effect of orientation of the orbits when the external field is applied application ಐತಿ ML ದ ಹೌದಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ cos theta ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತದ orbital orientation L is L orientation L makes magnetic field ಗೆ ಎಷ್ಟು angle ಮಾಡ್ತದ according to classical mechanics L can take only orientation between 0 to 180 degree
ಬಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಮ್ಯುಟೇಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಿ, ಹಾ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದ ಮ್ಯೂ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ನಡೀತೈತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ, ಈಗ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲೌಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ 0 to 180 ಡಿಗ್ರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಆಂಗಲ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಓರಿಯೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು, ಮ್ಯೂಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು, ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್. ಫೋರ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಒಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಜನರಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗ್ತದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ around the nucleus. Okay, around the nucleus. As the nucleus ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ಸುತ್ತದ ಇದ್ರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೈತ್ರಿ, ಎಕ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಆಂಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹಾಕೋತ ಉಳಿತೈತಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾ ಹಿಂಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಾತೈತ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಸುತ್ತಾತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತದ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ write as mu L in this direction. This is mu L. This is angular momentum L. So ಇದೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಈ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಏನಾಗತ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಹಿಂಗ ಆತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಒಂಥರ ಬುಗುರಿ ಟೈಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇಲ್ರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತದ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸುತ್ತಬಹುದು. ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅದರ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನು ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆದಂಗ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ around the direction of the magnetic field. Magnetic field around ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದಂಗ. ನೀವು ಬುಗುರಿ ತಗೋತೀರಿ, ಬುಗುರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವ ಶೇಪ್ನಾಗ ಈ ತರ ಶೇಪ್ನಾಗ ತಗೊಂಡ್ರದ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಕೋತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Orbital angular momentum just around the direction of the applied field or magnetic field. Precision motion is called as Larmor precision ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What we call that one as Larmor precision. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Therefore ಈ ಲಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? orbital angular momentum process around the direction of magnetic field, and this precision is called as Larmor precision ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. precision ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತ್ರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸುತ್ತ ಹೊಡಿತದೆ. ಇದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಇದು ಸುತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರೆಸಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸುತ್ತ ಹೊಡಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎದರಿಂದ ಬಂತು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಏನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಾಗ್ತದ, ಇದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಮಾಡಕತ್ತದೆ. The frequency of this precision is known as Larmor frequency. The frequency of this precision is defined as Larmor frequency. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಮರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ FL ಲಾರ್ಮರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ FL is equal to EB divided by 4πm ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಇದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is very important, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. B is called as applied external magnetic field. M is the mass of the electron, E is the charge of the electron. So ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ L ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು. We know that L vector and we know that mu L vector. ಎರಡು ಗೊತ್ತದಾವ ನಮಗೆ. If you take the ratio of mu L to L vector ಏನಾದ್ರು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ if you take this mod over mu L divided by mod over L vector, so this is defined as gyromagnetic ratio ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This ratio is called as gyromagnetic ratio. ಗೈರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ವರ್ಡ್, gyromagnetic ratio ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. One minute. ಇದನ್ನ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅನಿಮೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಅಂತ. 1 minute. Show that. So if you look at these images, once here ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಷನ್ ಹೆಂಗದ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ ರೋಟೇಷನ್ ಐತಿ. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ರೋಟೇಷನ್ ಐತ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗತ್ತದ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಳು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಪಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತಾವ. ನೋಡ್ರಿ ಇವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾವೇನೋ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅದ್ರ ರೊಟೇಷನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಏನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮುಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಬೊಗ್ರಿದು ಹಂಗ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಆಗತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತೈತಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆ ಕಡೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ
ರೊಟೇಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತದೆ, ಈ ತರ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗತೈತಿ. Because of this revolution, it is going to possess orbital angular momentum. Because of this spin, it is going to be spin angular momentum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಮೋರ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜನರಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. As this ನೋಡ್ರಿ, electron as it is revolving around the nucleus is going to possess ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು. As let us consider this is a central part of the nucleus. Electron is revolving around this one with an velocity v at the radius of r. And therefore, the current produced is going to be 2 divided by total time period t. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ t ತಗೋತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ t is nothing but t is equal to time ಬರೀಬಹುದು. Distance divided by velocity. Velocity v ಏನದ? What is the distance covered from one ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾದ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು 2 pi r distance divided by velocity. Therefore time period ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ? 2 divided by t is going to be 2 pi r divided by v ಅಂತ v ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. Remember magnetic moment mu L is going to be that is equal to I into E. What is the cross section area of that electron passing in this cross section area? What is the cross section area of this one? It's going to be r square. For r square substitute for then I is going to be qv divided by 2 pi r into r square. Then this r get cancelled, pi get cancelled, left with only this is given by is q v r by 2 ಬರ್ತದೆ. q ಬಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ, v r divided by 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. Okay, this is magnetic moment of a electron. Similarly, so we got that magnetic moment is going to be is equal to EVR divided by 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. But L ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ L ಅನ್ನು ನಾವು total orbital angular momentum is equal to mu VR. If you take the ratio, that is mu L divided by mu. If you take the ratio mu L divided by mu ratio ತಗೋರಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ? mu L divided by L. What I told about this mu L by L? Mu L by L ratio is called as gyroscopic ratio ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೈರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ mu L by L ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? mu L by L is equal to ಮೇಲಿಂದು EVR divided by 2, ಕೆಳಗಿಂದು mu VR ಬರ್ತದೆ. This V R get cancels. I left with only E divided by 2m. So this is what exactly this is defined as. E divided by 2m is defined as gyromagnetic ratio ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in terms of vector form ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. mu ಮತ್ತು L ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. You write this one in vector form. In vector form, what we get? Vector form, it is mu L vector is equal to minus sign of E divided by 2m into L vector. Okay, L ಕು ಮತ್ತು mu ಗೆ opposite ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. I have taken that mu and L are both are opposite directions. L ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ mu L ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. mu L is due to the its current I ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. L is due to its rotation. Okay, ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. both are opposite to each other. If you take the mod ಅನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ, mod ಹಾಕ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? mod mu L is equal to mod mu L vector is equal to ಇದಕ್ಕೂ mod ಹಾಕನು by 2m ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ mod ಹಾಕ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? mod of L vector. So mod of L vector is mu L vector or mod is equal to that is equal to E divided by 2m ಅದರಿ ನಿಮ್ಮದು. L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ನಮಗೆ? Do you know this? L vector mod of L vector root over L into L plus 1 times of H cut ಅದ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? is going to be root over L into L plus 1 into H cut into E divided by 2m ಬರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ that is mu L vector is equal to root over L into L plus 1 times that is H E divided by 4 pi m ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 4 pi m ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Where this H divided by 4 pi m is given by mu b. That is called as Bohr magneton. Mu b is equal to
g divided by 4m is mass of the electron. You have to back substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 9.27 into 10 to the power of minus 24 ampere meter square ಬರ್ತದೆ. This constant is called as Bohr magneton. Bohr magneton. Bohr magneton ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ mu b ಒಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. For angular momentum quantum number or magnetic quantum number, magnetic orbital magnetic quantum number of an electron is always defined with its allowed values of L into L plus 1 into mu b ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So mu b ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ Bohr magneton. Mu L is the orbital magnetic quantum number. Orbital magnetic quantum number. And only for this node, mu L is can be calculated only for particular L value. So this is what exactly you are going to calculate. Now electron in nucleus ಸುತ್ತದ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸುತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. then applied magnetic field components ಗಳು ಏನು ತಗೋತೀವಿ LZ component ತಗೋತೀವಿ. the component of the angular momentum along the magnetic field is LZ component. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ is nothing but cos theta is the angle made between orbital angular momentum and magnetic field. then we got the values of ml. ml is the magnetic quantum number, magnetic orbital quantum number. l ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ L is due to its rotation. ml ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರ್ತದ you are going to put external field on it. external field ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅನ್ನೋದು this ml ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತದ ನಮಗೆ. okay, based on that we have defined Larmor precision because it ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತ rotate ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಸುತ್ತಲೂ magnetic field ಸುತ್ತಲೂ precision ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದು. frequency of precision is defined as Larmor frequency. that can be visualized here based on this. And similarly kuda nodri the electron revolving around the nucleus is going to possess a Larmor precision. an electron tantana for example electron adanu koridu electron tantana ಸುತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ spin quantum number ಬರ್ತೈತಿ. spin orbital quantum number ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. spin orbital angular momentum ಅಂತಾನೂ ಅಂತೀವಿ. ಹೆಂಗ ತನಕ ತಾನು ಸುತ್ತುಗಳಾರ್ದ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತದ ರೀ ಅದ ತರ ಏನ ಅರ್ಥ ಸುತ್ತದ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತು ಅದು ಆ ಪ್ಲೇನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಏನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಪ್ಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ ರೀ. ಕೆಪ್ಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಪ್ಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದು ಸಣ್ಣದ ಅನ್ಕೋರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದು ಸುತ್ತದ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗ dA by dt aerial velocity we get that one as L divided by 2m ಬರ್ತದೆ. L divided by 2m ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತದ ಹಂಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸುತ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. only one thing is that here we are going to approach that concept by quantum terms. ಆ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗ L ಟೋಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ L ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ mv r ಬರೆದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ L ಅನ್ನ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು root over L into L plus 1 into h cut ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So this is what exactly splitting. electrons ಗಳು ಏನಾಗ್ತವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸುತ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ electron spin ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. means here comes the concept. ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ NLM ಅಂತ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ತನಕ ತಾನು ಸುತ್ತದ ಅಂತ
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sommerfeld has not explained anything about the spinning of the electron. He is going to explain the orbitals ಅದಾವ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ತಗೋತಾವ. ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸುತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಸುತ್ತಾವ ಅಂತ ಇವಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಸೈಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಸಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಬ್ರು ಗೌಡ್ ಸ್ಮಿತ್. ಸೊ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ here now we have explained about the revolution of the electron around the nucleus. Till now we have explained that revolution of electron around the nucleus. But what exactly the spinning of the electron around the nucleus means itself, that is given by electron spin. Electron spin. ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟರ್ನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗು as well as its revolution ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we are going to explain the vector model. That is nothing but coupling of angular momentum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ, ನೋಡ್ಕೋರಿ, then I will explain the next. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ನು ಕ್ಲಾಸ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್, ದೆನ್ LS ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. LS ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವ, that will see. Okay. So electron spin. Mainly electron spin ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ two scientists are there. One is Goudsmith ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದಾನ, ಅಂಡ್ ಏನಿದ್ರೆ WH Lenbeck ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. they have written that like that only, WHLENBECK, Lenbeck ಅಂತ ಕಾಣಬಹುದು, ಹೌದಲ್ಲ. Goudsmith and Lenbeck proposed the concept of electron spin. electron spin ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಈಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ, they call that one as intrinsic momentum. What do you mean by this intrinsic? Intrinsic ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಐತಿ. ಏನಿಂದ ಅದು? Because of its rotation. So rotation ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ is they are given for the electron only. The electron rotation they have called that one as intrinsic momentum. Intrinsic momentum. They have called that one as intrinsic momentum. That is actually ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ವರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ರೈಟ್. Spin angular momentum is also quantized. ಕೂಡ quantized ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ according to quantum mechanics. Quantized. Quantization ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? That is spin angular momentum is represented with S. ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. S vector. Okay. Spinning ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೋರಿ, ಬಾಲ್ ತೋರಿ, ಬಾಲ್ ತಾನ ಸುತ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು angular momentum ಬರ್ತೈತಿ. That is defined as S vector. ಹಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು angular momentum ಇತ್ತು. This is called as orbital angular momentum.
As electron is itself is spinning, then that due to that rotation, it is going to express a spin angular momentum. That is S. ಎರಡೂ ಬರ್ತಾವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಾನ ರೊಟೇಟ್ ಹಾಕೋತ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತದ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲ್ ಎಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ is quantized as a mod ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಓವರ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅದಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ for electron especially for single system electron ಗೆ ನಾವು s ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ 1/2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 for electron okay maximum ಎರಡು ಅದಾವು ಸ್ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ spin angular momentum of the electron is always fixed so spin angular momentum of the electron ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ spin angular momentum of the electron ಏನು ಬರ್ತದ is s is equal to s vector mod of s vector is equal to root over s into s plus 1 times of h cut ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ if you substitute this s value as a 1/2 s is equal to 1/2 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್ ಇದು mod of s that is equal to root over 1/2 into 1 plus 1/2 that is into h cut therefore we get that one as root 3/4 h cut ಬರ್ತದ that value is going to be root 3/2 times of h cut so this is always fixed for the electron